ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে ইংলিশ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস 9 ফুল মার্কস 50 এই এই কোশ্চেনটা আমরা আজকে দেখব কি আছে। এর কিছু অংশ আজকে আমরা আলোচনা করব। চলো দেখি তোমাদের যে অংশটা আটকাবে সেই অংশটা আমরা আলোচনা করব। অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স অ্যাবাউট 15 ওয়ার্ডস ক্লাস 9 ফুল মার্কস। আমরা প্রথম যে নাম্বার 1, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন ইন অ্যাবাউট 15 ওয়ার্ডস। একটা, what was the intention of the captain after his spaceship landed on Earth? Number 2, but I know Jimmy will meet me here. Why was the speaker so confident about Jimmy? 2, answer the following question in about 150 words. The sun is set, the swallow are asleep. Describe the natural scenario of pizza and express the poem Evening Ponti El Mary Pizza. তারপর 7 নম্বর আছে নাম্বার 3, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন ইন অ্যাবাউট 150 ওয়ার্ডস। এ ম্যান উইথ এ বিগ ফার্ম লাইক মাইন নিডস এ সন, হি সেড, হোয়াট ডিড দ্য বয় ডু, হোয়াই ডিড দ্য ম্যান সে সো? 7 into 2 14, বি, আই রুইন্ড ইট, হোয়াট ইজ ইট রেফার্ড টু হেয়ার, হাউ ডিড দ্য ন্যারেটর অফ দ্য স্টোরি রুইন ইট? এবার নাম্বার 4, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন ইন অ্যাবাউট 150 ওয়ার্ডস। এখানে 5, অ্যান্ড নাও মাই গুড ওম্যান জাস্ট লেট মি অ্যান্ড দিস জেন্টলম্যান হ্যাভ এ গুড লুক অ্যাবাউট আস। হু ইজ দ্য স্পিকার, হোয়াট ডিড হি সি ইন দ্য রুমস অকুপাইড বাই মিস্টার হাইট? নাম্বার 5, এই জায়গা থেকে আলোচনা করবো আজকে ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড। A, it is hoped that a good salesman should have the gift of the gab. Identify the idiomatic expression in the sentence and write its meaning. B, as it was raining heavily, we could not move out. Analyze the complex sentence. Number C, you should obey your friends. Rewrite the sentence using the adjective form of the obey. Number D, make haste, you will be late. Use alternative conjunction. E, Anamika is not well, she cannot come to school. Use elative conjunction. Identify the figure of speech in the following sentences. A, my life is like an open book. Number B, variety is the spice of life. Number C, 3 grey geese were gazing in a field. তারপর D, her tears were a river flowing down her cheeks. 7, report the following conversation in about 50 words. Nora, poor Christine, you are a widow. Mrs. Linde, yes, it is 3 years ago now. Nora, yes, I knew, I saw in the papers, I assure you. Christine, I meant ever so often to write you at the time, but I always put it off and something always prevented me. Next page, Mrs. Linde, I quite understand, dear Nora, it was very bad of me. Christine, poor thing, you must have suffered and he left you nothing. Mrs. Linde, no. Extracted from a dollhouse by Henrik Ibsen. Write an essay in about 250 words on the following topic: the use of internet service in modern India. যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড। ইট ইজ হোপ দ্যাট এ গুড সেলসম্যান শুড হ্যাভ দ্য গিফট অফ দ্য গ্যাব। ইট ইজ হোপড দ্যাট এ গুড সেলসম্যান শুড হ্যাভ দ্য গিফট অফ দ্য গ্যাপ। আইডেন্টিফাই দ্য ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন ইন দ্য সেন্টেন্স, রাইট ইটস মিনিং। গিফট অফ গ্যাপ মানে বাক্পটুকতা, আমরা বাক্যের মধ্যে দিয়ে এর এক্সপ্রেশনটা বোঝাবো। সি শুড ওয়ার্ক ইন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, যারা সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে কাজ করে তাদের বাক্পটুকতা থাকা উচিত। এটা সি শুড ওয়ার্ক ইন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, গিফট অফ দ্য গ্যাব। বি, অ্যাজ ইট ওয়াজ রেনিং হেভিলি উই কুড নট মুভ আউট। অ্যানালাইজ দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। অ্যাজ ইট ওয়াজ রেনিং হেভিলি উই কুড নট মুভ আউট। বি এর অ্যান্সারটা এটা করা হলো। এরপর সিটা চলে যাব।
as it was raining heavily we could not move out. এটা বি নাম্বার বি এর অ্যান্সার। এরপর সি, এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এবার সিটা কি বলেছে, ইউ শুড ওবে ইউর প্যারেন্টস, রিরাইট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ ওবে। ওবের অ্যাডজেক্টিভ কী হবে, অবিডিয়েন্ট। তাহলে আমরা এটা সেন্টেন্সে ব্যবহার করব, ইউ শুড ওবে ইউর প্যারেন্টস, রিরাইট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং দ্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ দ্য ওবে, অলওয়েজ বি অবিডিয়েন্ট টু ইয়ার প্যারেন্টস। তারপর ডি, মেক হেস্ট, you will be late, use alternative conjunction, make haste or you will be late। এটা অ্যান্সারটা হয়ে গেল। এরপর সি, ইটা, অনামিকা ইজ নট ওয়েল, সি ক্যান নট কাম টু স্কুল, ইউজ ইলেটিভ কনজাংশন। আগেরটা আমরা করেছি মেক হেস্টেড অর ইউ উইল বি লেট, ইটা অনামিকা ইজ নট ওয়েল, she cannot come to school, use relative conjunction, অনামিকা is not well for she cannot come to school। এটা হয়ে গেল। এরপর আমরা চলে যাব আইডেন্টিফাই দ্য ফিগার্স অফ স্পিচ ইন দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স। মাই লাইফ ইজ লাইক অ্যান ওপেন বুক, ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ, থ্রি গ্রে geese were gazing in a field, her tears were a river flowing down her cheeks। প্রথমেরটা 6 এ, মাই লাইফ ইজ লাইক অ্যান ওপেন বুক, মেটাফোর। তারপর নাম্বার বি, ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ, মেটাফোর। সি, থ্রি গ্রে geese were gazing in a field, alliteration, her tears were a river flowing down her cheeks, মেটাফোর। এরপর রিপোর্ট দ্য ফলোয়িং কনভারসেশন ইন অ্যাবাউট 50 ওয়ার্ডস। নোরা, পোর ক্রিস্টাইন, ইউ আর এ উইডো। মিসেস লিন্ডে, ইয়েস ইট ইজ 3 years ago now। নোরা, ইয়েস আই নো, আই স ইন দ্য পেপার্স, আই অ্যাসিওর ইউ ক্রিস্টাইন, I meant ever so often to write to you at the time, but I always put it off and something always prevented me। Next page, Mrs. Linda, I quite understand, dear Nora. It was very bad of me, Christine, poor thing. How you must have suffered, and he left you nothing। Mrs. Linda, no, extracted from a dollhouse by Henry Ibsen। এবার দেখো, নোরা সিম্প্যাথাইজ উইথ হার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস ক্রিস্টাইন অ্যান্ড সেড দ্যাট শি ওয়াজ এ উইডো। মিসেস লিন্ডে অ্যাফার্মড ইট and further added that it was 3 years ago then। Nora then said that she knew she saw in the papers। She further assured Christine that she meant ever so often to write to her at the time, but she always put it off and something always prevented her। Mrs. Linde said that she quite understand। Nora again said to Christine that it was very bad of her। She then said that she might have suffered। Nora asks if Mrs. Linde's husband left her very much money, and Mrs. Linde admits that he did not। তোমরা ভালো করে এটা দেখে নাও, এই যে রিপোর্টটা তোমাদের করতে হলো, এই রিপোর্টটা তোমরা ভালো করে এবার দেখে নাও। এরপরে write an essay about 250 words in the following topic: the use of internet service in modern India। Answer: the internet has intruded globally into everything than we could imagine in India। There are hardly any people who do not rely on the internet for their daily life। The uses of internet are endless. A few of them are as follows: internet is a valuable source for a lot of information in India. Data and information related all fields are updated in the internet। Students can spend a few minutes over the internet to read their relevant study materials।
With internet, communication has become better and easier. One can call and talk to someone over the internet. Video calls are an interesting option with communication. Through internet, mailing is one another from communication which is widely used in daily corporate life. The corporate world relies on internet for file sharing, data transfer, internet communication and external communication and many other purposes. In simple words, internet forms the base of the corporate today. আমরা আজকে এর কিছু অংশ আলোচনা করলাম ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের। তোমাদের যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক দেবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।